Go ahead. హలో అండి, నేను డాక్టర్ జిగ్నా తమ్గోడ్, ఓయాసిస్ ఫర్టిలిటీ కరీంనగర్లో కన్సల్టెంట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. సో ఈరోజు నేను ఒక చాలా ముఖ్యం విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఐయుఐ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో ఈ సంతాన లేమి సమస్య నుంచి బాధపడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్కి వెళ్తారు, లేకపోతే వాళ్ళ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు జనరల్గా సహజంగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వైస్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ఇవాల్యుయేషన్ మగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళ ఇద్దరికి ఇవాల్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ కండిషన్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఐదర్ న్యాచురల్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ సజెస్టెడ్. సో ఇప్పుడు న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది? దే హ్యావ్ గివెన్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్, అయితే గుడ్లు పెరగడానికి టాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు గుడ్లు రెడీ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ అడ్వైజ్ టు హ్యావ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ. ఎందుకైతే చాలా మందికి అది కూడా టైమింగ్ కూడా సరిగా తెలియదు, ఏ టైంకి సెక్షువల్ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ ఆర్ హై అని డౌట్లో ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ స్టెప్. సో షార్ట్ మ్యారీడ్ లైఫ్, తక్కువ మ్యారేజ్ లైఫ్, తక్కువ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ ఈస్ సజెస్టెడ్. దాని తర్వాత ఒక కపుల్ ఆఫ్ సైకిల్స్ వాళ్ళు న్యాచురల్ ట్రై చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, అప్పుడు దే ఆర్ గైడెడ్ టు ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు as ఐయుఐ, దట్ ఈస్ ఇంట్రా యూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్. సో ఈ పద్ధతిలో ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఈ ఐయుఐ అనేది ఏంటి, దానికి ఏ ప్రొసీజర్ వల్ల మనకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది, వై డస్ ఇట్ వర్క్అవుట్ అండ్ వై డస్ ఇట్ నాట్ వర్క్అవుట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ బేసిక్లీ ఏం జరుగుతుంది, గుడ్లు రెడీ ఉన్నప్పుడు వి ఆల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓవులేషన్ అయిన తర్వాత ఎగ్కి లైఫ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ జస్ట్ ఫర్ అబౌట్ 36 to 40 hours. సో డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ ఇఫ్ దే కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది స్పర్మ్, ఈ టైంలో వాళ్ళ స్పర్మ్కి కాంటాక్ట్ వచ్చేటప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే ఛాన్సెస్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. So in IUI, what we are doing, we are just assisting the natural process. So natural ga what happens is sperm and egg have to meet. So vagina lo deposit అయ్యే sperms గుడ్లు వరకు పోవాలి. వెజైనాలో deposition అయ్యే sperms గుడ్లు వరకు పోవాలి, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ట్యూబ్. సో ఈ ప్రాసెస్ జరగాలి అయితే స్పర్మ్ హ్యావ్ టు బి రియల్లీ యాక్టివ్. ఈ యాక్టివిటీ వల్ల మొత్తం గర్భసంచి ట్రావెల్ చేసి దే హ్యావ్ టు మీట్ ది ఎగ్. సో ఈ ఐయుఐ ప్రాసెస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిక్రీస్ ద డిస్టెన్స్ ద స్పర్మ్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్. స్పర్మ్ కి వర్క్ తక్కువ అయిపోతుంది. సో డోంట్ థింక్ ఐయుఐ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ మ్యాజికల్ ట్రీట్మెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐయుఐ ఇస్ అ క్లోజ్ అసిస్టెన్స్ టు నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో బేసిక్లీ ఐయుఐలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, గుడ్లు తయారైనప్పుడు స్పర్మ్ శాంపుల్ మనం ల్యాబ్లో కలెక్ట్ చేసి వాష్ చేసి దానికి యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్. కానీ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ హ్యావ్ టు మీట్ ఇన్ ద వెరీ న్యాచురల్ వే. ఓకే, సో హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ బెనిఫిట్ విత్ ఐయుఐ? ఈ ఐయుఐ ఎవరికి బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అండ్ హూ ఆర్ నాట్ ద ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఐయుఐ? సో దోస్ హు ఆర్ విత్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఎవరి పేషెంట్స్కి మనకేం అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇద్దరికి కపుల్కి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి అన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ స్కానింగ్ ఉండొచ్చు, హార్మోన్ టెస్ట్ ఉండొచ్చు, మరి వాళ్ళకి స్పర్మ్ టెస్ట్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎనీ అదర్ స్కానింగ్ ఇఫ్ దే రిక్వైర్. అవి అన్ని చేసిన తర్వాత ఇఫ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఎనీ కాజ్, ఏ కారణం దొరకలేకపోతే వి రెఫర్ దిస్ టు యాజ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ బెనిఫిట్ విత్ ఐయుఐ. ఎందుకంటే చాలాసారి దేర్ మే బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద సర్విక్స్, గర్భసంచి ముఖద్వారంలో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, దానివల్ల స్పర్మ్ ఇస్ అనేబుల్ టు రీచ్ ది ఎగ్. సో ఇది మనకు టెస్ట్లో ఏం తెలియదు, వీ విల్ నాట్ కమ్ టు నో ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్. సో ఇది ఉన్నప్పుడు we can suggest them for IUI. సెకండ్ ఈజ్ కొంతమంది పేషెంట్కి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ అని. కానీ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ మైల్డర్ ఫార్మ్, దెర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్: మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్. సో ఈ మైల్డ్ కేటగిరీ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ బెనిఫిట్ విత్ IUI.
ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ మేల్ పార్ట్నర్స్‌లో మొటిలిటీ తక్కువున్నాయి. ఇప్పుడు కణాలు వీర్య కణాలలో యాక్టివిటీ తక్కువున్నప్పుడు హై ఛాన్సెస్ దట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు రీచ్ ది స్పర్మ్. సో ఇది ఇలా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ అసిస్ట్ దెమ్ బెటర్. సో ఐయుఐ బెస్ట్ వర్క్స్ ఫర్ దోస్ హూ హ్యావ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. And those who have women with have issue of cervix like I just mentioned, and sexual dysfunction ఒకవేళ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలవడానికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నాయి, లైక్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎరెక్టైల్ ఆర్ ఇజాక్యులేటరీ డిస్ఫంక్షన్ అనుకోండి, అప్పుడు ఐయుఐ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ టు కన్సీవ్ అ బేబీ. And the next thing is ఏదైనా డోనర్ ఐయుఐ కావాలి మీన్స్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఇన్ ద couple, anybody, either the husband or wife, and we need to change a particular gamete, or if the husband is having zero count. In fact, ఇప్పుడు జీరో కౌంట్ కి కూడా మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వేరింగ్ విత్ దేర్ ఓన్ స్పర్మ్ we can try to help them get their own baby with their own genes. So these are the ideal candidates who benefit with IUI. సో ఇది ఐయుఐకి హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? సో ఐయుఐ బేసిక్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎగ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం, అండ్ వీఆర్ డిపాజిటింగ్ ద స్పర్మ్ నియర్ ది ఎగ్ సో దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది egg and sperm is reduced, so that the higher chances that the egg and sperm will meet. Now, what are the causes for this IUI failure? So, this is one very మెంటలీ డిస్టర్బింగ్ సినారియో. ఇప్పుడు చాలా మంది ఐయుఐ చేసుకొని చాలా హోప్ తోని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సీవ్ దిస్ సైకిల్. కానీ ఐయుఐ ఫెయిల్ అయినప్పుడు దే ఆర్ వెరీ మచ్ డిస్టర్బ్ సైకలాజికలీ. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హూ ఆర్ ద పేషెంట్స్ హూమ్ ఐయుఐ వర్క్స్ అండ్ ఫర్ హూమ్ ఐయుఐ విల్ నాట్ వర్క్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, ఎందుకు ఇది ఫెయిల్ ఎందుకు అవుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రీజన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ మెటర్నల్ ఏజ్. ఇప్పుడు మీ ఏజ్ అబౌవ్ 30, ఇన్ఫాక్ట్ అబౌవ్ 35 ఉన్నప్పుడు ఐయుఐ ఇస్ నాట్ అ వెరీ రైట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ యూ. ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ డెఫినేషన్లో కూడా ఇఫ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ అబౌవ్ 35 అండ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఫర్ 6 months టు కన్సీవ్ ఇన్ అ న్యాచురల్ వే, మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ యువర్ డాక్టర్ ఎర్లియర్. ఇంకైతే విత్ అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ ఎగ్ నంబర్ తగ్గుతుంది, ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ అలార్మింగ్ బెల్ ఫర్ యూ దట్ యూ షుడ్ మీట్ యువర్ డాక్టర్ సూన్. అండ్ ఈ రీజన్ వల్ల కూడా మీ ఐయుఐ సక్సెస్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ లో ఈ గర్భసంచిలో ఒక పొర అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్. ఆ ఎండోమెట్రియమే మనకు పీరియడ్ లాగా బయటకు వస్తుంది. సో ఈ లైనింగ్ లో ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి అనుకోండి, థిక్నెస్ సరిగా రావట్లే, లేకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ థిన్ అనుకోండి, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్ అనుకోండి, అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. సో ఐయుఐ కెన్ ఫెయిల్ ఇఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు గుడ్లు పెరిగినప్పుడు మన ఎండోమెట్రియం ఎలా పెరుగుతుంది, అది కూడా ఇట్ ఈస్ అ కోరిలేషన్. బోత్ ఆర్ లైక్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు గుడ్లు మంచి పెరిగితే మన ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ గర్భసంచి పొర కూడా మంచి పెరగాలి. చాలాసార్లు మనం ఏం చూస్తాం, ఐయుఐకి మనం ఇచ్చిన మెడికేషన్స్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఇన్ అ లెసర్ డోస్ బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టూ మెనీ ఎగ్స్ టు గ్రో ఫర్ ఐయుఐ. ఐయుఐ ఏమి ఉంటుంది, టు డెవలప్ 1 to 2 గుడ్ క్వాలిటీ ఎగ్స్ అండ్ డూ ది ఐయుఐ. సో సమ్ టైమ్స్ మనం ఏం నోటీస్ చేస్తాం, గుడ్లు మంచి తయారవుతుంది కానీ ఎండోమెట్రియం ఇస్ నాట్ గ్రోయింగ్. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీ కెన్ నాట్ ప్రొసీడ్ విత్ ద ట్రీట్మెంట్, బట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ సమ్ ఐడియా దట్ దేర్ ఇస్ సమ్ మిస్ మ్యాచ్. సో ఎండోమెట్రియం అండ్ ఎగ్ క్వాలిటీలో ఏదో మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై యువర్ ఐయుఐ క్యాన్ ఫెయిల్. థర్డ్, ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ స్పర్మ్స్ ఆర్ మోర్. జనరల్గా జస్ట్ మొటిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఐయుఐ సజెస్ట్ చేస్తే ఇట్ వర్క్స్ బెస్ట్. కానీ ఇఫ్ ద కౌంట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో or the motility of the sperms is very low in the sense it is less than 20%, అప్పుడు మనకు ఐయుఐ వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ద కౌంట్ ఈస్ వెరీ లో విత్ లెస్ దెన్ 5 million, యు ఆర్ నాట్ ద రైట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ఐయుఐ. 5 to 10 million is a gray zone where ఒక్కొక్కసారి మనం పూల్ శాంపిల్స్ తీసుకొని ఐయుఐ చేయవచ్చు.
కానీ 5,000,000కి తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం స్పెర్మ్స్ వాష్ చేసేసి ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐయుఐ ఇస్ మనం స్పెర్మ్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాం. యాక్టివ్ స్పెర్మ్స్ సెపరేట్ చేస్తున్నాం. సో, ఆ యాక్టివ్ స్పెర్మ్స్ సెపరేట్ చేసే ప్రాసెస్‌లోనే మన కౌంట్ ఇంకా తగ్గిపోతది. సో, ఆ 5,000,000 ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బికమ్ 1,000,000. సో, అక్కడే మనకు సక్సెస్ రేట్ తగ్గుతాయి. So if your count is very less than 5,000,000, or if the motility of the sperms is very less than 20%, then you are not the ideal candidate for IVF. In such a scenario, మనం ఏం చేయాలి అని ముందు చెప్తాను మీకు. So the fourth important thing is if your quality of the eggs is not good. క్వాలిటీ అనేది ఎలా తెలుస్తది? తెలియదు. క్వాలిటీ అనేది మనకి తెలియదు. ఓకే. స్కానింగ్‌లో, బ్లడ్ టెస్ట్‌లో మనకు నంబర్ మాత్రం తెలుస్తది. వి డోంట్ నో అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్ ఇన్ ఐయుఐ సైకిల్స్. బట్ లైక్ ఐ సెడ్ ఒకవేళ మనకేదైనా గ్రోత్ ప్యాటర్న్‌లో డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుంది. గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫాలికల్ ఈస్ స్లో, లేకపోతే ఎండోమెట్రియం అండ్ ఫాలికల్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్. ఫాలికల్ తొందర పెరుగుతుంది. ఎండోమెట్రియం పెరగట్లేదు. అట్లా ఉన్నప్పుడు దేర్ క్యాన్ బి సమ్ డౌట్ దట్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఇస్ నాట్ గుడ్. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కన్ఫర్మేటరీ ఆన్సర్. Okay, so these are the four primary causes why your IUI cycle can fail. చాలా మందికి ఈ డౌట్స్ ఉంటాయి. నేను రెస్ట్ తీసుకోలే డాక్టర్, నేను హెవీ వర్క్ చేసిన, ఐ గాట్ బ్యాక్ టు మై రూటీన్ జాబ్, అందుకే నా ఐయుఐ ఫెయిల్ అయిందా అని డౌట్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఐ టుక్ సమ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అని డౌట్ ఉంటుంది. లేకపోతే దే ఆర్ వరీడ్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ ఎనీ అదర్ ఇల్నెస్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఆ వెయిటింగ్ పీరియడ్‌లో ఐయుఐ చేసిన తర్వాత యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ వరకు ఇఫ్ దే హ్యాడ్ ఎనీ ఈవెంట్ దే ఆర్ వరీడ్. ఈ ఐయుఐ దీనివల్ల ఫెయిల్ అయిందా అని ఉంటది. కానీ బిలీవ్ మీ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఇస్ నో కోరిలేషన్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తర్వాత నేను ఎవరికీ బెడ్ రెస్ట్ సజెస్ట్ చేయలే. ద నార్మల్ యాక్టివిటీస్ దట్ యూ గెట్ బ్యాక్ టు ద బెటర్ ఈస్ యువర్ అవుట్‌కమ్. ఎందుకైతే వన్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యువర్ నార్మల్ యాక్టివిటీస్ యూ ఆర్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ, యూ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ విత్ యువర్ యాక్టివిటీ, యూ ఆర్ నాట్ ఓవర్ థింకింగ్. ఆ ఓవర్ థింకింగ్ వల్ల స్ట్రెస్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఇండ్యూసెస్ నెగటివ్ హార్మోన్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ టు కమ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. Of course diet matters, but it is not the diet you take in 15 days. It is the diet you have been taking since the past few years. సో డయట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నారనుకోండి, యువర్ డయట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దెన్. నేను ఈరోజు మంచి డయట్ తీసుకుంటా, నాకు నెక్స్ట్ మంత్ వరకు ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది అట్లా ఏమి ఉండదు. దట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. ఆ హ్యాబిట్‌లో రావాలి. సో యువర్ డయట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ మోర్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ diet that includes fruits, vegetables, and more of proteins in your diet, and lot of hydration should be there. Apart from that, some kind of physical exercise should be a must. So these are the main reasons why the IUI fails and what you can do to improve your IUI success. So like I said, IUI doesn't help everyone. So who do not benefit from IUI? IUI everki correct కాదు. దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ మోడరేట్ టు సివియర్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ సజెస్టెడ్ టు గో ఫర్ లాప్రోస్కోపీ టు సీ ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లే, లోపల ఏదైనా కారణం ఉన్నాయా చూడడానికి లాప్రోస్కోపీ సజెస్ట్ చేస్తారు. ఆ లాప్రోస్కోపీలో మనకు ఫైండింగ్ తెలుస్తుంది దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఐదర్ ఇన్ మోడరేట్ ఆర్ సివియర్ ఫార్మ్. సో ఇన్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ లో ఏమవుతుంది, అండాశయం, యూట్రస్, ట్యూబ్స్ ఆ అనాటమీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో ఈ అనాటమీ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కూడా మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో ఐయుఐ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్, those who have both fallopian tubes removed or blocked. In case మీ ట్యూబ్స్ మనం ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్లో మీకు ట్యూబ్ టెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తారు. ఆ ట్యూబ్ టెస్ట్లో మీకు ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ ఇఫ్ యువర్ ట్యూబ్స్ వర్ రిమూవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్, ఏదైనా ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల ట్యూబ్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ అనుకోండి, దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో మనకు సహజంగా తెలుస్తుంది that embryo development cannot happen in a natural way. ఎందుకైతే first stage of embryo develops in the tube. So if embryo development is not
uh, going to develop, then the reason, that's the obvious reason ఎందుకు మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. దోస్ హూ హ్యావ్ సివియర్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ డిసీజ్, ఎవరికైనా ట్యూబ్లో వాపు ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్ ట్యూబ్స్ అతుకుని ఉన్నాయి, పొజిషన్ చేంజ్ ఉన్నాయి, సో ఈ సినారియోలో కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కష్టం. సో దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లో స్పర్మ్ కౌంట్, ఇప్పుడు మగవాళ్ళలో ఒకవేళ స్పర్మ్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, లెస్ దెన్ 5 మిలియన్ ఉన్నాయి, ఆర్ లెస్ దెన్ 1 మిలియన్ 2 మిలియన్ ఆ టైప్ కౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్. కానీ హౌ, if if after taking repeated treatments also, if your sperm count hasn't improved, then my personal suggestion is freeze some of your samples and then go for the best treatment. ఎందుకైతే ఆ స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ పెరగలే అనుకోండి, విత్ ఆల్ ద ట్రీట్మెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్, ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు జీరో, then situation will become very difficult for you. So always, for a safe side and backup, freeze some of your sperm samples before you plan any kind of treatment. And those couples who have tried 3 to 4 attempts of IUI, ఇప్పుడు 3 to 4 times already IUI try చేసిరు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, then there is some unknown factor which we are unable to find out in any kind of tests or scans. So appudu there may be some quality issues, or there may be some autoimmune issues which we cannot pick up, which is not letting you get pregnant. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ IUI? ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంది అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ మై ఛాన్సెస్ టు కన్సీవ్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ దిస్ ప్రొసీజర్? సో IUI ప్రాసెస్ మొత్తం అర్థం చేసిన తర్వాత, వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఇస్, IUI is repeatedly I have been telling that IUI is an assistance to natural conception. So if I am doing IUI for 20 patients, or around 4 to 5 patients are likely to conceive. So the success rate is 20 to 25%. Okay, because we are, the whole process, egg sperm కలవడానికి ప్రాసెస్ మొత్తం ట్యూబ్స్ లో జరగాలి, అవన్నీ ఇన్ a very natural fashion జరగాలి. Okay, సో ఎవ్రీ కపుల్ సక్సెస్ రేట్ డిఫర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కండిషన్. వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి, వాళ్ళకి ఎందుకు IUI సజెస్ట్ అయింది అని దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ద సక్సెస్ రేట్ ఇస్ దాట్ మచ్. అండర్లైయింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ డయాగ్నోసిస్, వెదర్ ద ఫర్టిలిటీ డ్రగ్స్ ఆర్ యూస్డ్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ సైకిల్లో IUI చేసి కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి, ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి, గుడ్లు మంచి పెరగడానికి టాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినాక IUI చేసేటప్పుడు ద సక్సెస్ రేట్స్ డిఫర్. అండ్ అదర్ అండర్లైయింగ్ ఫర్టిలిటీ కన్సర్న్స్, ఇప్పుడు వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ PCOD ప్రాబ్లమ్, ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎండోమెట్రియోసిస్, సో దాని ప్రకారం వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో హౌ మెనీ IUIs క్యాన్ బి డన్? ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా మంది అడుగుతారు. సో is it that I can go, if I didn't conceive once, can I go for another cycle of IUI? Yes, definitely. If you didn't conceive, since I said the success rate is 20-25%, but the cumulative success rate can increase. So if you didn't conceive with one IUI, please don't get disappointed. మీ అన్ని పారామీటర్స్ చూసుకొని మీ డాక్టర్స్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు, యూ కెన్ గో ఫర్ అనదర్ సైకిల్ టూ. బట్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్? Yes, the limit is up to 3 cycles. So beyond 3 cycles, if pregnancy hasn't occurred, then there is something else which is going on within your body which cannot be picked up on tests. So what is your next option? ఇప్పుడు IUIలో ప్రెగ్నెన్సీ రాలే, మీరు 1 attempt చేశారు, go for a second attempt. Don't hesitate. Some people do conceive in their second and third attempts also. కానీ 3 attempts తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, then stop, wait, we have to reevaluate what is going wrong. సో రీవాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి IUI ఫెయిలియర్ రీజన్స్ ఏం చెప్పినా ఇప్పుడు మీకు అవి అన్నీ మళ్ళీ మనం రీవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎగ్ రిజర్వ్? ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ఎగ్ రిజర్వ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళకి ఎగ్ కౌంట్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్ ఆర్ నో, ఇస్ ఇట్ ద రీజన్ వై ద IUI ఇస్ ఫెయిలింగ్? ఎందుకైతే ఎగ్ కౌంట్ తగ్గినప్పుడు what we are having is the last few eggs that we want pregnancy from. And last few eggs లో ఒక్కొక్కసారి క్వాలిటీ ఇష్యూస్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. The next is endometrium lining లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయా? Is that you are suffering from thin endometrium?
అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నాయా? లేకపోతే ఎగ్ ఎండోమెట్రియం ఆర్ నాట్ కోరిలేటింగ్, అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నాయా? సో వి నీడ్ టు రీవాల్యుయేట్. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ స్పెర్మ్ డిఎఫ్ఐ. మన కౌంట్ ఓకే ఉన్నాయి, మొటిలిటీ మాత్రం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, అయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు. ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద స్పెర్మ్ డిఎఫ్ఐ? డిఎఫ్ఐ అయితే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు స్పర్మ్స్ తయారైనప్పుడు వాళ్ళకి ఒక డిఎన్ఏ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సో ద స్పర్మ్ as such has to travel from the testis to the పెనిస్. బయట రావడానికి చాలా లాంగ్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది స్పర్మ్ కి. సో ఈ ప్యాసేజ్ లో ఈ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ బయట వచ్చిన స్పర్మ్స్ లో డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ఐయుఐ. సో ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో మనం స్పర్మ్ డిఎఫ్ఐ టెస్టింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇస్ ట్యూబ్స్. ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ మనకి హెచ్ఎస్జి టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ ఉన్నాయంటారు. జనరల్ గా మనకి రిపోర్ట్ వస్తుంది బయలాటరల్ ట్యూబ్స్ ఆర్ పేటెంట్. కానీ ఆ ట్యూబ్స్ ఫంక్షనల్లీ పని చేస్తున్నారా లేదా అని మనకు తెలియదు. ఓకే, వై? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్యూబల్ ఫంక్షన్? ఈ ట్యూబ్స్ కి మొటిలిటీ ఉంటుంది, దానివల్ల ఇట్ సక్స్ అప్ ది ఎగ్ ఇన్సైడ్. సో ఈ కరెక్ట్ యాక్టివిటీస్ ఈ ట్యూబ్స్ చేస్తుందా లేదా అని మనకు తెలియదు. సో వీ హ్యావ్ టు రీఎగ్జామిన్ ద ట్యూబ్స్ వన్స్ టు సీ. ఎక్కడైనా చాలాసారి ట్యూబ్స్ కి అటు ఇటు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే కూడా ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు డూ ఇట్స్ ప్రాపర్ ఫంక్షన్. సో ట్యూబ్ ఫంక్షన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా మనం చూసుకోవాలి. అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ ద పేషెంట్ యాజ్ అ హోల్, నాట్ జస్ట్ ద హోల్ ఇన్ ద పేషెంట్. ఎందుకైతే పేషెంట్కి ఏదైనా డయాబెటీస్ ఉంటే, హైపర్ టెన్షన్, బీపీ, షుగర్, లేకపోతే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, వెదర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్, ఇస్ దేర్ ఎనీ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్, ఏదైనా టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎనీ అదర్ ఇష్యూ ఇన్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ టు బి ట్యాకిల్డ్ ఫస్ట్. సో మేము ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నా, ఐ విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దేర్ అదర్ కండిషన్, అట్లా ఏమి ఉండదు. ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ లంగ్ కండిషన్, వాళ్ళకి వేరే ఏదైనా ఆస్తమా ఉన్నాయా, లేకపోతే వేరే ఏదైనా న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అవి అన్నీ మనం చూసుకొని కరెక్ట్ చేసి ఇన్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫ్యాషన్ వీ హ్యావ్ టు రీఅసెస్ ద హోల్ థింగ్ అండ్ సీ వాట్ హెస్ గాన్ రాంగ్. సో దాని తర్వాత కూడా మనకి ఏం కారణం దొరకలే అనుకోండి, దెన్ a guarded cycle of IUI can be tried. Otherwise, the next option is you go for IVF. IVF is nothing but test tube baby పద్ధతి. ఈ ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో మనకు డయాగ్నోసిస్ కూడా అవుతుంది. సో వీ ఆల్సో కమ్ టు నో ఎందుకు ఐయుఐ ఫెయిల్ అయింది అని మనకు ఒక డయాగ్నోసిస్ కూడా దొరుకుతాయి. సో ఈ ఐవీఎఫ్ పద్ధతిలో మనం గుడ్లు తయారు చేసి బయట తీస్తాం. బయట తీసి హౌ ఇస్ ది ఎగ్ టు లుక్ ఎట్. See, I don't need all your eggs to give you one pregnancy. నాకు కొన్ని egg కావాలి and I have to see what is the quality problem in them. అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నాయా? Is there something we can do to correct it? సో స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంబ్రియోస్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం జరుగుతున్నాయా? వెన్ ద ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఆర్ మీటింగ్, ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కలిసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయా అని మేము చూసుకోవాలి. సో దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ will also tell us what is the problem. Okay, so and it is also the treatment. ఎందుకైతే మనకు అన్ని ఎగ్స్ లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అట్లా ఏమి ఉండదు. స్పర్మ్ కలిసిన తర్వాత అన్ని ఎంబ్రియోస్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అట్లా ఉండదు. కానీ మనకు కొన్ని ఎంబ్రియోస్ మంచి దొరికితే వీ కెన్ గివ్ యూ అ ఛాన్స్ టు కన్సీవ్. సో హౌ టు డిసైడ్? ఇప్పుడు ఐయుఐ నెక్స్ట్ ఇంకోసారి ఐయుఐ చేయాలా లేకపోతే ఐవీఎఫ్కే వెళ్ళాలా అని మీకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 3 అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్ అయినాయి అనుకోండి, యూఆర్ వరీడ్. ఇప్పుడు నాకు ఇంకో సైకిల్లో ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, మెంటల్ ప్రెషర్, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఎట్ స్టేక్. సో దిస్ షుడ్ బి అ కంబైన్డ్ డిసిషన్ విత్ యువర్ డాక్టర్. మీ డాక్టర్తో కూర్చొని మళ్ళీ డిస్కస్ చేయండి. వాట్ ఆర్ మై ఆప్షన్స్ డాక్టర్? షుడ్ ఐ గో ఫర్ అనదర్ సైకిల్ ఆర్ షుడ్ ఐ గో ఫర్ ఐవీఎఫ్? అండర్స్టాండ్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఈచ్. మీరు మళ్ళీ రీఅసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా కారణం దొరికినాయి అనుకోండి, ఫైండ్ అవుట్ హౌ వీ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్. లేదు, దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ హెస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్, అన్ని మంచినే ఉంది, then you can still attempt for one guarded cycle. Please mark my words, one guarded cycle. ఎందుకైతే టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ మ్యాటర్స్. నెల బై నెల మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, మీకు
you have to go through so much of emotional trauma. అప్పటి వరకు మీకు రాలే అనుకోండి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు పుల్ యువర్ స్పిరిట్స్ డౌన్ ఫర్దర్. అందుకే టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ మ్యాటర్స్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, అందరికి స్ట్రెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. యువర్ డాక్టర్ విల్ సజెస్ట్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కండిషన్. సో వన్ సైజ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Any questions? Yeah. Is it possible to get pregnant after failed IUI? Yes. If you have failed just one attempt, please don't hesitate. మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీ పారామీటర్స్ అన్ని యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్లో ఉంటే మళ్ళీ ఒక అటెంప్ట్ ట్రై చేయండి. ఎందుకైతే క్యూములేటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్ IUIs క్యాన్ ఇంక్రీజ్. కానీ ద కట్ ఆఫ్ లిమిట్ ఈజ్ అప్ టు 3 cycles. Beyond 3 cycles, there is some limitations in getting pregnant with IUI. Okay, how long does it take to get your period after failed IUI? See, మీకు ఓవ్యులేషన్ కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకోండి, ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత యూ షుడ్ గెట్ యువర్ పీరియడ్. ఇఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, పీరియడ్ షుడ్ కమ్ ఇన్ 15 to 20 days టైమ్, విత్ ఇన్ 20 days మ్యాక్స్. కానీ అప్పటి వరకు రాలే అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు లుక్ బ్యాక్ అండ్ సీ మీకు ఓవ్యులేషన్ కరెక్ట్గా అయిందా లేదా, లేకపోతే అది ఎగ్ రిలీజ్ రాకుండా సిస్ట్ ఫార్మ్ అయిందా అని మనం చూసుకోవాలి. What is the success rate of IUI in the second attempt? Yeah, the success rate of IUI in second attempt will increase to maybe 25 to 27%. See, again, it matters మీకు ఏ కారణం వల్ల IUI సజెస్ట్ అయింది. Based on that, we can decide. It is not a blanket statement for every person. Patient to patient vary అవుతుంది. How do you know if an IUI worked? సో IUI వర్కౌట్ అయితే మీకు 15 days జనరల్గా సపోర్ట్ కోసం టాబ్లెట్ లూటియల్ సపోర్ట్ అని చెప్తాము, ప్రొజెస్ట్రాన్ సపోర్ట్ ఇస్తాం. యాంటిసిపేటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మీకు టాబ్లెట్స్ అవి అన్నీ ఇస్తాం, సో దట్ ఇఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ హ్యాపెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ అండ్ హెల్ప్ ద ప్రెగ్నెన్సీ టు గ్రో ఫర్దర్. సో జనరల్గా మీకు మిస్డ్ పీరియడ్ అయితే, లేకపోతే 15 days ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్ యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ క్యాన్ కమ్ పాజిటివ్. సో డస్ పీరియడ్ గెట్ డిలేడ్? అదే చెప్తున్నా, పీరియడ్ విల్ జనరల్లీ నాట్ గెట్ డిలేడ్ ఆఫ్టర్ IUI. మీకు మ్యాక్స్ 20 days వరకు పీరియడ్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ IUI ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, అప్పుడు పీరియడ్ విల్ కమ్ విదిన్ 4-5 days ఆఫ్ మిస్డ్ పీరియడ్. థ్యాంక్ యూ.